ma de hye onyame asomdue nka mo nyina na so ye de nchia fi odoma yin wan anim bremo ewie yi mo somfo onyame akoa Abraham Odrochum na menim ahie yi aye Confidence TV so na ye we mesra so wo te yanka anase o hwe yen a bo modern so be like page na wa share na wo yonkon foforo so enya so emfaso bi and na mu nyina na asema ye di ho nkomo ne say what happens to the love after the wedding na ye di nkomo no ewie enti na ye summary last week no ye summarize ni nyina na ye bedu kasa etoso enum na ye friend the fifth emotional language so eno na ye tu ni din say physical touch adofo ye ma enti ase na ba ye say physical touch eye ebi so kasa waka wodomu eno na ma ne tin kasa obi do no ono wo ho ena se wo ma kwan ama ne nso mu ene niema itisa osusu se wo no no anase se ono ehwe kwan se ebi anka wo beso ni mu anase obe party ne kakra na wanye sa emma ne nya adwen bi se ene ewu ni atenka ade ma no medofo ye share ne nso se wona ekasa akasa yi no mpebebre no ya na nipa adwen ye won se ebi a eye enna a opel ne wada enti na oyesa medofo shane nsoma me se ewo mu se physical touch ebetimi elidi etu enna na so enya ne botaye no ane enna me se woma we ye won kasa no prefer ese wo be express won do no amana adadi ewo ohunam mu sa kwan ne so na etumi a kire onipa a onene wo ho no ese odono enti na they prefer physical expression of love na amanedofo ne etimi hu se odono me se eyenokre ebetimi elidi to ena nanso physical touch enchire ena na niana ye kire ne bi ene se apanya hodo a efa so da ne hu edi ebi eye te se emfewano me kai se ye share ne nso se okọ culture fufuro mu a eya mamre fufuro mu a emfewano timi kire enchia etimi kire a sign of respect ana etimi kire affection a eye atenka obi ewo edema ninua medofo ye kire mu eba besi se enye abri nyina ana ebeye emfiwano enko na mo eniema bi te se hugging ane ne ye friend cuddling a eye CUDDLING eno enso eye okwan a ye fa so express eye physical touch bi na eno by enchichemu anase hwehwemu a kire se eye okwan ba ko a ema hormones bi a ewo ye mu a ye title ni din se the feel good hormones ni din ede oxytocin oxytocin e release sa feelings no na ema onipa no enya atenka soronko bi se oye secured oye safe boni bi entumi ento no na ema senia the sutienti e boost onipa no immune system so anunti edi adanse se woma kasa akasa yi onene kan usua se onene beka eboa ema senia yedi kan the emotional climate a ewo fie ho no etumpon na ehye onyame so enionyam eniema ye kan ye ewo physical touch ase no ebi eye skin to skin touch enye enonom nko ye ka eniema bi te se holding hands ene ne etitisa maminka holding hands ho asam kakra na yenko yenim odofo ne na metwe adwen sisu ne baako ne se eye a sign of protection enti no se obi ni obi nam fa ne so pani na abofra bi nam no so ne nsa ne ekire ne se odwen abofra ne ho obo abofra ne ho ban na ekire bio so se owo ne ho adwen pa medofo enti ubemu so obi ne dofo nam ebia okura ne nsa obo ne ho ban na o kire ne se owo ne ho adwen pa niema ye twen adwen si so no edoso na so ye brenti ye ntumi enkase ye beka ne nyina
ma memfa baako epe enwie na entimi emwa me kan se edu baabi a ebia na ode wonsa afa ebi onipa na chi kakra ene sa niema ne nyina ekire onipa ne se wo atenka pa bi anase wo adwen pa bi ewo ne ho me da se esa ne ebrenti me pesa me di esi ha na ye introduce ene anase ebre wo ye nimi topic fofra ye pese ye di eho enkomo me pa cho tie me ansa ne se me introduce topic no me pese me twen adwen esi ahwehwemu bi so statistics actually say about 43% of marriages in Ghana end up in divorce. Ebia no wanti ne ye. Enipa 100 eware wo Ghana, wo mu be 43 aware no enko ewieye, wo jaya ware ewo okwan so. Wo mu bebre ne hyase efefefe, nanso adenti na eba ne saa. Eno na mepese me no ebomu ehwehwe na etimi aboaye. Etimi say building a problem-free marriage. Building a problem-free marriage. Me do for sharing so mame. Asa me ka building dia na ye si ade no. Etimi de aware totu odan sie ho. Ye betimi si aware dan no. Adan na ye tu ni din aware no. Ohawa ebebe mu no. Ebeye kitwa bi anase ebia ohaumpo ememu. Me pa cho ma mensan fa ware no entutu bibi te se car engine anase engine biara ye de oil gum ehun shane nsuma me se ne entia ye de oil gu engine mu ene se ebeboa reduce friction ewo engine ni mu no enu nti aware no se ye fa ne se eye engine a enu so kwan be nso ne ye befa na yetimi lubricate anase ye de oil egum se ne efata na etumi ama friction wa ware ni mu no akofem na possibly no ye yie fi hokra bedofo we ne nkoma ye pese ye di ewo enayi mu na misusu se o make time na wutie nkoma ne kwawie ya ebeye enhyira de ama efri se ye beto ye bo ase entumi kan fam na ye fa ne maako na etimi aboaye ena me ye introduction yi ma misa se ye kasa ware kra eno ne den aware eye nkabo mu obroni se a union between two people in our tradition between a man and a woman me pa cho oba ne bema and a ware ye ejidifo ye ji onyame asem di agitum se onyame nyansam mu sa no hyehye no mesere o menkenkan wa ha ba me ma reference udu bia obetimi akenkan ya kenkan mame Matthew chapter 19 verse 4 to 6 enkrofo kobisa Kristo ese aware semeyire ya meboni a metimi agya na Yesu Kristo aka kire won se Moses ma won kwan se monya ya ware no esane won aso odin no akoma na ye din nti nanso emfitiase no ne obo aware no obo no oba ene obema ne ekire ne se onyankopon nyansam mu no onyame hyehye aware no wan hyehye se enye nia ene ye frene polygamous anase ebia oba baako na emema one won nam ye mienu miensa obema baako na ware ma be ye miensa nan enye no ena ye ka onyame nyansam mu no ohyehye ne se enye oba baako ene oberima baako na onyame hwehwe se saa enhyehyeye ebeye adwuma na amane botaya ode hyehye aware no etumi abemu saa ne etoso mienu a mepesa wo hye ne nso ewo ho emamene se aware ede ayonkofa ebeto ebusua mienu entem enu nti no esese ebusua no a me friend se society no approve of the marriage enti enye menku ena me approve hwe upanye ya mamre mu a titibi no na eye ebusua anase eja ena ware ema ne ba enti eja bi etumi hu ababa awa bi
na waka ne ho asɛm ɛsɛ me pɛsɛ me ware no ɛde ma me bɛyi enti nia yɛ ware no ɛne nia yɛ ware ama no ɛnyɛ wɔn beenu ɛna ɛhyehyɛ ware no yɛ ware ɛna yɛde akɔma beema no ɛsɛ akyɛde a yɛde abrɛ no me dɔfo tie me ɛnɛ ɛnte saa bio ɛnɛ ɛyɛ mmranteɛ ɛne mmabaawa a esi so yaa ne yɛhu yɛn ho na yɛaka sɛ mepɛ ɔbaa wei anaasɛ mepɛ ɔbɛrima wei nanso esiane sɛ de busua mu na ɛdɔ ɔman mu nti no ɛsɛ sɛ ɛyɛ nea ɔman ne ebusua no agye tum ɛno nti wɔ awareɛ mu no ɛnyɛ me nko ɛna me ne onipa no akɔhyia ne yɛahyehyɛ yɛawareɛ na ɛmo sɛdeɛ meka no ɛsɛ sɛ society so agye tum kyerɛsɛm edi ho adanseɛ saa enti ɛsɛ sɛ kyerɛsɛm so agye tum menim ɔsom koraa wɔ mu but ɛntumi mma ne sɛ wo ware a ɛne wo som emu gyidie no ɛbɔbra anaasɛ ɛnkɔ sɛnea wo som ɛkyerɛ ɛno nti mehyɛ wo nkran sɛ wobɛbɔ wo ho mmɔden na nneɛma edidi so a mebobɔ so yi wahyɛ ne ɛnso ɛde ama me nea edi hɔ ne sɛ ɛbra society no agye atum no as I see a formalized relationship no it must be a formal union enye biribi a yekohie fikyire baabi na yebe no yayɛ ne yɛpɛ daabi as I see a formalized yɛyɛ amammerɛ agye aware no atumu na yɛhyira aware ne so tiaseɛ sɛ aware nya ba pa na abɛyɛ nea yɛfrɛ ne sɛ a social contract meka a social contract contract ɛyɛ nea yɛbɛka ne sɛ apam enti no aware ne de apam bi abeto ɔman no anaasɛ ebusua mienu no entam ɛno nti mentumi nyɛ nea mepɛ na memfa me ho ni saa apam no mmara wɔ ho enti ɛsɛ sɛ meware sɛnea ɛho mmara ɛkyerɛ adɔfoɔ sɛnea na yɛka no ɛsɛ sɛ union no ɛyɛ formalized ɛno nti me se ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɛho amammerɛ na ama awareɛ no etimi edi mu ɛnsɛ sɛ ɛyɛ yɛbaanu a yɛagye atum sɛ yɛware ne nko ɛna yɛhyɛ kokoa mu baabi na yɛyɛ yadeɛ hyɛ ne nso bio ma me sɛ awareɛ no ɛyɛ social and legal contract sɛ meka social and legal contract a ne America no sɛ awareɛ no de apam bi ɛbɛto ebusua no mienu anaasɛ ɔman no mienu ɛntɛm na ɛno nti untumi enye nea wopɛ ɛwɔ awareɛ no mu ɛsane sɛ ɛyɛ apam nti mmara ɛne nhyehyɛeɛ ɛso wɔ ho a ɛsɛ sɛ yɛtimi edi so na etumi ama awareɛ no ewie yie na ahyɛ onyankopɔn so enionyam hyɛ ne nso ma me sɛ enipa baanu a mowɔ awareɛ no mu no you are equal partners emma wadwen nyɛ wo sɛ ɛsan sɛ wo na wuti sika kɔware anaasɛ wode wo ho nti na ɛkyerɛ sɛ wo bro wo partner ne so dabi moyɛ equal partners na ɛnu nti no aware ni mu no ɛsɛ sɛ muhu ho saa na mode saa enidie no ɛmoma mo ho na etumi ama enigye ɛne asomdwie a ɛwɔ efie hɔ no ahyɛ onyame enionyam maka ɛsɛ onyame ne hyehyɛ awareɛ ɛyampa onyame ne hyehyɛ awareɛ na nu nti yɛpɛsɛ yɛware ɛma ne wie yi a na sɛ yɛware ɛwɔ onyankopɔn ɛkwan so bedɔfoɔ ma w'ani mmra wo ho so sɛ onyame a ɔhyehyɛ awareɛ no ɛde nneɛma bebree ɛbata awareɛ ɛho na nneɛma a ɛbata awareɛ ho no a nkɔmmɔ yi mu yɛbɛka ho asɛm no ebi ɛne sɛ sɛn ɛna yɛde wura awareɛ mu meka choosing your partner hwan ɛna metumi afa no ɛsɛ ɔyere anaasɛ okunu ama no ayɛ yie ɛnɛ yɛ title brofo bi yɛfrɛ no courtship yɛka courtship na ɛno ne den ɔkwan pa bɛɛ na yɛbɛtumi ɛde afa so na yɛayɛ ama no ahyɛ onyankopɔn so enionyam hwɛ ukɔ bible mu a bible sɛ
onyame bo na de nyina ewieye na onyankopon ehwe bibia no onyame kan ye se enye se onipa enkoa ebetena enti kwan bi so no onyame nyansa mu aware eni ho a ni ye a oyeye no enwie peyo but so onyame kasa na ni enyame pese okane se onipa asabre na eye Adam a wabono no ohia ni obroni be friend companion na ohia a friend obi a obetimi ne abomu afa adwen obi a otimi ne bomu etu anamo ema ne yeyie enti ye behwe sa companionship na ya hwe friendship a ewo aware mu ye behwe ni obroni be friend said the sexual fulfillment in marriage ye behwe ni ye betu din say procreation ya awo na ya hwe recreation aware emu agudia ede enigye eba awafo mienu entem adofo ye ka nesa no ye ntumi yaka wo nti na sese ye ka parenting enu nti eniema ye pese ye ka ho asem no edoso me hye onkran se ye wadwen se ubetie ede akwa ewieye na etumi aye nhira de amo me pese utimi si aware bia me se ebeye problem free in quotes me pese me use ne sa ese aware a emu haw no se ebi be bampo a ebe kofem na etumi aboa ama enigye ene asumdue botaye a nyame ede hyehye aware no etumi abemu sa medofo ma weni mra ho so ese wo sa enkomo yi mu no wo so benya kwan na edu baabi na ebia bibi ni wonti ase a wetumi agya comment na yetumi aboa wo akyere wo ase yie eniema ye pase ye hwe no edoso ye behwe niema ede ohaw taiba aware mu ye behwe niema bi te se in-law relationship medofo me se ye pase ye treaty ade no eyie ye behwe even the financial problems a eba aware mu anenia etetete sa nyina me show nkran se fa ho ehyem se wo behwe sa adwumadie yi ede akwawieye na onyame nam so ebema wa ye nhira meda asese ene so wetie me mosomfo onyame akoa Abraham odrochum na ene so masan ne wahie yi onyame nhira ese waye aso ede amaye Confidence TV sunie medofo me san hye onkra bio me se bomoden se obehye na wonua bi enya so emfaso ntu like page na wa share ni edi obio bia biribi wo ho a wususu se ya ka ho asem ebeboa o bibi wo ho a opese ubisa ho asem me pa cho telephone numbers ni 0277 137 564 0277 137 564 sa number ya me dia today WhatsApp wo so enti wo send en WhatsApp wo so a me dofo ye benya na ye no bedi enkita ho number to so me enu e 05477 63029 05477 63029 onyame nhira ese obemma dwumadie yi aye nhira ama wo ene afoforo nyina nyame ya doma ye behia